the country has so far reported 10,765 cases cumulatively, and a total of 169 cases. The majority of these cases are reported from Rob Corner, so about 50% of the cases are reported from Rob Corner and Juba. Secondly, in Juba County, we also have about 13.1% of cases. Then Malakal accounts for about 10% of cases among the other counties which have reported cases. Other states affected also includes northern Bahr al-Ghazal, Awil West specifically also reported over 800 cases, and we also have other states like Lakes and Jungule State, which have also reported cases. In general, 7 states have been affected by this cholera outbreak, and so far 29 counties have been affected. We have seen most of the cases affecting children less than age 15 years old, and specifically we have also realized that the children aged less than 4 years have accounted for 33% of all the cases reported. Female have been more affected than male. Yes. The following question is, what are the contributing factors leading to this trend or continuous increase of cholera in those areas you mentioned? One of the most important factor driving this cholera outbreak is the poor access to safe water and sanitation. And secondly, we have also observed that overcrowding has also contributed to the increasing number of cases, because the first cases started actually in the refugee camp that was in Reng, and that was where the disease transmission then moved from Reng to places like Juba. And in Juba specifically, we had most of the cases reported in the IDP camps. Thirdly, the issue also that affects and that contributed also to the increasing number of cases is the fact that our communities do not have sufficient knowledge regarding the disease itself and how to prevent themselves from the disease. And lastly, the last contributing factor is the fact that access to early healthcare services also contributed, because most of the cases we have been seeing arrived at the health facility when they are severely dehydrated, and the outcome was not so good. That's why we had a high mortality in this cholera outbreak. Yes. What is the current level of preparedness and intervention your ministry has put in place to contain the spread of cholera in the country? The Ministry of Health, with support from partners, has put in place a number of interventions to contain the spread of this cholera outbreak. First of all, the cholera outbreak was declared on the 28th of September. In that same month, the Ministry of Health immediately activated our emergency operation center into a response mode. And with that, we were able to manage the cholera coordination through an incident management system, which brings together all partners and all sectors to discuss on methods on how best we can contain the disease. We also strengthen our laboratory capacity and surveillance to be able to actually detect and early diagnose cholera. And thirdly, we strengthened the case management. So we opened a number of facilities, which we call the Cholera Treatment Center, where patients affected are treated. We also managed to improve on water treatment points, especially in the IDP camps.
and also supported sanitation measures in places where we see a lot of overcrowding. Lastly, we activated a multi-sectoral coordination with other sectors, and we also did some community engagement activities and risk communication to the communities. Yes. Over the weekend, you told I read that about 1.1 million doses of cholera vaccine donated by the Global Alliance of Vaccine and Immunization were to arrive in Juba on Sunday. Talk to us more about this. Yes, I'm pleased to inform the public and the people of South Sudan that we have received 1.1 million doses of the cholera oral vaccine, which arrived yesterday. And these vaccines at the beginning were meant for Juba, PG, and Awil East. But based on the current situation where we see that Unity State is severely affected by this outbreak, we have now relocated part of these vaccines to be administered in Rob Corner. We are still expecting additional vaccine in the pipeline, so we have already submitted a request, and in the near future we should be able to receive another 2.7 million vaccines, which will cover other parts of Unity State, Northern Bahr al-Ghazal, Lake State, and also other affected parts of the country. Yes. نذكر مستمعينا في كل مكان ضيف حقيقي في الاستديو هي الدكتورة حارية باسكويلة، وهي وكيلة بتاع وزارة الصحة القومية. بنتكلم عن تفشي بتاع مرض الكوليرا في كل البلد. حنمشي عشان نسمع لبعض من الرسائل أو بعض من المكالمات اللي بيجينا مستمعين حقنا. عندي عدد من الأسئلة، لكن برضو نمشي لفاصل ومنه حنرجع عشان نستمر في برنامج حقنا. كونوا معنا. لكن برضو نمشي لفاصل. خبر كويس لتا لقاح تا كوليرا البويدي بكاسما وفي عشان بحميتا وبحمي أسرتك. لقاح تا كوليرا البويدي بكاسما ده وآمن ومجاني، ممكن لأي زول من عمر سنة لفوق، وكمان نسوان الحوامل ومحات القردة إيال عشان بيشيلوا لقاح تا كوليرا البويدي بكشمة. ومع كده ما بويدي لقاح تا كوليرا لناس العيانين أو ناس اللي عندو كوليرا وإيال الأمور تمن تحت سنة واحد. بويدي لقاح تا كوليرا دي في كاسمة، وبويدي 2 جرعة الأول والجرعة الثاني عشان بيقوي مناعتك ضد كوليرا. بويدي جرعة نمرة 2 بين أسبوعين ل6 شهور بعد الجرعة الأول. ومع جرعة 1 انت بكون حامي جسم لمدة بوصل ل6 شهور، ومع جرعتين انت بكون حامي نفسك لمدة بوصل ل3 سنة. لقاح تا كوليرا البويدي بكاسما دي وبحميتا من أعراض تا كوليرا الشديد، وبيقلل من انتشار تا كوليرا في المجتمع. كلتا ما فوتوا فرصة التطعيم في زمن حملة تطعيم البويدي بكاسما ضد كوليرا البيجا حاصل في منطقتك. كلتا يتذكر انه حتى بعد التطعيم مهم عشان بيستمر في ممارسة النظافة والصرف الصحي الكويس. كلتا عالج دايما موية الشراب عشان بكون آمن، وكلتا يستخدم بخانة، وكلتا معكرة في محل المفتوح. كلتا كسل إيدتك بموية النظيف وصابون، وخاصة قبل أكل وبعد كانت داكل في بخانة. وكان ظاهر ليتا أو لأي زول تعرف علامات كوليرا كلتا أطلب علاج الفوري. إذا كان إتا أو أي زول من أسرتك أو مجتمعتك عنده علامات أو أعراض كوليرا كلتا بلغ توالي لأقرب مرفق صحي أو لعامل صحي أو لشخيلتكم عشان تبلغوا مساعدة طبية. لكثير من معلومات كلتا اتصل بوزارة الصحة في رقم المجاني 6666. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف والشركاء. Parents and caregivers, polio vaccination is here again. It's time to protect your under 5-year-old children against polio. Even if your child was vaccinated before, they should still receive the polio vaccine for increased protection. During this vaccination campaign, a child will receive 2 drops of polio vaccine. Vaccination teams will move from house to house to vaccinate under 5-year-old children and mark them on the left finger.
If your house, village, or location has not been reached by the vaccination team, report to your community leader or the nearest health facility. Polio is a severe disease that can cause paralysis and even death to children. Get your child vaccinated today. Polio vaccine is safe and free. For more information, visit the nearest health facility or call toll-free number 6666 or 2222. This message is brought to you by the Ministry of Health, WHO, UNICEF, and partners. عنف على أساس تنوع ده انتهاك لحقوق الإنسان وبوقف قدام السلام والتنمية. حالي تبعرف قال النسوان كتير في جنوب السودان قد تعرض لعنف على أساس تنوع، ولكن سوا أن ممكن بغيره ده. حملة 16 يوم من نشاط ضد عنف على أساس تنوع ده فرصتنا عشان أن بوقف وأن بونسو وأن بودي دعم للضحايا. إذن عنف على أساس تنوع ده هو شنو بالضبط؟ عنف على أساس تنوع ده أفعال الكعب البوجهه لأفراد على أساس جنس تمن، وده بيشمل اغتصاب وتحرش وحاجات تانين. عنف على أساس تنوع ده بيأثر على النسوان وبنات أكتر من ناس تانين، ولكن رجال وأولاد كمان ممكن عشانهم بيكون ضحايا، وبيجيبوا ضرر في أسرة وبيسيبوا مجتمع بيكون ضعيف وبوقف قدام السلام في جنوب السودان. عشان بوقفوا عنف على أساس تنوع ده ما بس قضية النسوان وقضية المجتمع، وبيتعلق بحماية حق كل الناس عشان بيعيش في محل الما فوق خوف وحاجات البتال. انضم لسيتيزن في ام عشان تبعموا لجنوب السودان السلمي سوا أن ممكن بوقفوا عنف على أساس تنوع. رسالة دي بجالتكم من آلية مراقبة وتحقيق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية كجزء من حملة 16 يوم من نشاط ضد عنف على أساس تنوع. كلنا نتحد وكلنا نشتغل عشان أننا بوقفوا عنف ضد نسوان وبنات في جنوب السودان. Good morning, good morning, it's iRadio. Yes, indeed, it's Aridele Kulo Mustama fi Kuli Makan. We are talking about the current situation of the cholera outbreak in the country and the response to contain this spread. Is journey studio live by Dr. Harriet Pasquale Kelo. Dr. Harriet, في messages هنا. I'm sure إنه messages بكون دير كده تجاوبهم بعربي البسيطة. في رسالة هنا من بعض من المستمعين. Like for example في زول هنا رسل رسالة هو بيقول drinking of contaminated water, eating cold food and also eating unwashed fruit. This one can lead to cholera. ده من ويلي برو ده رسالة بتاعه. في رسالة تاني من واحد اسمه Triple A Atem بيقول good morning Al-Hadi, how are you? And the guest in the studio and the Secretary of the Ministry of Health. Al-Hadi, there is a saying, that prevention is better than cure. My question to the Secretary is that why is distribution of vaccine is only in 4 areas in the country? What about other areas? I am watching live from Mayanabun, Twitch County of Warabi State. There is Salam in Triple A Atem. في رسالة من سيد باب يقول تحية لك الهادي حواري وضيفة في استديو هونربل وكيل وزارة الصحة الاتحادية. أصبحت الوباء بتاع الكوليرا بمثل تحديد خطير في مجتمع حقنا المحلية وغياب دواء وقاية أو مثال بتاع وقاية أصبح أكبر مشكلة. سؤال أطرحه كالآتي: ليه ما في مشرح بتاع الموتى في مستشفى بانتيو وحقنة بتاع تحنيط؟ ما في تماما. نعم، زول ده كونسان بتاع بعد موتشري في بانتيو، هو شايف انه بكون بوجود بتاع كوليرا ناس بيموتوا لكن ما في محل بخط فيه جوسس. في تاب دوب قال just come to Bantu, you will learn by yourself. The extent cholera has reached. Yes, tap, thank you there. Santo Modud بيقول my question to the guests in the studio is why the vaccine is recommended for only 4 states. Like the other questions, I think the same question بزول الثاني ذاك برضو. في زول بيقول good morning Al-Hadi Hawar and guests in the studio and the Secretary of the Ministry of Health. Why distribution vaccine is only now? The same question again. في زول اسمه شاكوش أكيد من ملكال
بقول ضحية ضيفك دكتورة وكيلة بتاع وزارة الصحة، دوركم كوزارة تعبان جدا، معتمدين إلى دعم. شوفوا الموت الحاصل في البلاد من إسهال، شيء يمكن علاجه من خلال الملح والسكر. شكرا لك كثير شاكوش. لكن برضو لعلمك ضيف في الاستوديو ده هي ما سياسية، هي وكيلة بتاع وزارة، وهي بتمثل الفئة بتاع التكنوقراط اللي بيشتغلوا الشغل الفني دايما في مختلف الوزارات. نمشي وممكن تجاوب على الأسئلة ده، وبعد ذاك نمشي نشيل مكالمات من بعض من المستمعين. تفضل. Okay, shukran. I would like to thank the listeners for asking these valuable questions. I will start by responding to the question regarding vaccine, because I see there are a number of questions regarding why the vaccine is only targeting a few states. First of all, I would like the public to know that for us to get these vaccines, we have conditions to submit to the International Coordination Group of the vaccine of the Global Vaccine Alliance, and one of the conditions is a confirmation of a cholera case. That means a culture positive. So once you have a culture positive case, then you can submit your request, and that request will go through the ICG to be approved for you to get the vaccine. So for all the states affected, that's what we have been doing. As soon as we have a confirmed case by culture, we do submit our request, and immediately the vaccine is approved and brought to us in the country. So for now, for all the states who have confirmed by culture a cholera case, there is a vaccine in the pipeline to support those states. We have in the pipeline a request for 2.7 million additional doses of vaccine, and this will cover all the remaining counties which have reported cases. Yes. About the other thing about the why is only 4 states? So these are the 4 states. Like I said, it came by confirmation. So it's in order of the states which reported the first cases and had a confirmation of their cases by culture. So whenever, even for Rob Corner, we had to prioritize from the available vaccine, because this is an in-country decision to make sure that we're able to urgently respond to the situation in Rob Corner. That's why we had to take from vaccines allocated for Juba, Awil West PG, to be given to Rob Corner as well. But otherwise, I want to confirm to the public that all the states affected will receive their vaccine. Yes. The other question here from this Franco Sebit Bab is asking about why you don't have mortuary in Unity States. Well, this is a good question. In every health facility, it's important to always have a mortuary. Of course, I do recognize that it is very important to have a mortuary. But I just want to also bring to your attention that there is no way you can establish a cholera treatment center without a mortuary. So the current mortuaries we are establishing is something temporary. For example, if a patient dies of cholera, it's very important that there is a body washing facility where the body is very well disinfected before handed over to the relatives for dignified burial. So we do have that temporary measures, but I just want to say I recognize the concern, and these are part of our priorities, and hopefully we'll work to ensure that every facility has a mortuary. Thank you. Let us pick some calls. Hello, Radio. Hello. Yes, hello. Hello, good morning. Yes, do call us on 0911-986-986 0922-986-986. ده طوال بيجيبك داخل استديوهات عارض. اللي عندك أي سؤال فيما يخص موضوع بتاع الكوليرا. Hello. Good morning, Hadi Awali. Yes, good morning. This is Jianjing Wow. Jianjing, you're welcome. Greeting to the Undersecretary. Yes. My question is that actually I want to repeat this issue of national. You see, she has tried to answer, but
I want to repeat that what is happening to the ministry, as I put it clearly, the health facility is supposed to have a magistrate. But now, the whole state, like Unity, as I put it, there's no magistrate in Unity State. So, how many states in South Sudan doesn't have magistrate? That is, I'm asking, because leave the facilities in the state, that one. Two, Ministry of Health also have not well set up the facilities that are under the government. In the whole, suppose every county to have a county hospital, not even a facility. But you will not even get a well-functioning PHCC. So what is happening to the ministry? Can you please clarify to South Sudanese that what challenges the ministry is facing? Because we believe that the ministry is getting funds from the donors, and we believe that the ministry is having a budget from the national budget. So what do you do with those money to make sure that services reach the people? Do you what are the priorities in the ministry that are you people you undertake, especially you to not to reach out to other things? Because we believe that at least if a county is supposed to have a well set up PHCC that can able to deliver the mothers, but it's not there in the Ministry of Health. So what are you running actually in the National Ministry of Health? What are your priorities? Can you please tell me? Thank you. Okay, thank you there, Jang. I hope we'll focus on the issue of cholera. Hello, Radio. Good morning. Yes, good morning. David Mugok from Wow. You're welcome, David Mugok. Let me welcome the secretary in the studio. First of all, the Ministry of Health was having good program some years back. They were making awareness so that everybody can protect himself or herself before a disease come in. Unfortunately, the Ministry of Health have stopped from the time of 2019 of Corona until today. They are not even making awareness. What is wrong with it? Is it because there are no doctors, or there is no money, or does it mean that the ministry is not functioning? Because if there is something happening like now the cholera is killing people in Unity State, this is where you will have the people that there is Ministry of Health, there are people who are going to. Why not to make prevention, as you people stated it, that prevention is better than cure? More than 100 now have died in Unity State, and it was because it was mismanagement, because the ministry is not working. Why there is no awareness again? Because there are very much diseases now that are killing people, and citizens are not aware. What is the role of the ministry? What are you doing? Because Ministry of Health is not for politics. It is for protocol. Yes. Concerning life of human beings. What are you doing exactly? We are not aware of. Thank you. Thank you. Thank you, David Mogok. Hello, Radio. Yes, you can answer this number of questions, and then we'll pick more again. Okay. Thank you, listeners, once again, and thank you for your questions and for sharing your concerns. I do hear your concerns loud and clear. I just want to start by responding to the questions regarding what the Ministry of Health is doing and what is our priority. The Ministry of Health priority is to make sure that our population have access to healthcare services and ensure that we do reduce as much as possible the morbidity and the mortality due to all cause of death in the country. And we are doing this by working with our partners, with support from partners, and then with the little resources we also receive from our government. The Ministry of Health currently has the Health Sector Transformation Project, which is supporting over 800 health facilities at the moment. And with this project, we are able to provide health services to the people. And that's why the health services are going on well at the health facility. People are accessing health services. And I think it is something we should acknowledge, the fact that regardless of the little government budget, we still have health services reaching our people. The budget for health, of course, from the government is very, very limited, and that is why we depend on support from our partners. And the partners are always available to support us. Yes, we are still crying for the government to increase its budget. We all know that we are going through a lot of challenge as a country,
But in spite of that, we should still appreciate the little amount that is coming to us for health. The government at the moment, of course, has a lot of priorities, and that's why it has to be able to manage the resources and be able to address most of the priority with what the government has. In regards to health education is being is being provided. So I know very well, and I hear the radio. We always hear messages over the radio, but of course we need, in addition to the health educations going through the radio, what we need is more community engagement. And at the moment, as I speak, we have community health workers in most of the bomas. We have the Boma Health Initiative, which is up and running. And the Boma health workers' role is meant to provide the health education at the community level. So if that is not also working very well, the communities have the right, to report, because accountability is at all levels. So everybody has the right to update us and say the Boma Health Initiative is not doing a good work. Community awareness is not happening very well, like the messages I've just picked now. And of course, it is something we will follow up and make sure that we have a strong community health system, because not everybody can access information through the media. The media is only for those who have access, those who can access the media. Otherwise, community engagement is the strongest intervention to improve on health awareness. Yes, there is a comment here or question from Mach Aler. He said the disease affected the vulnerable population, weak people who have no access to food, clean drinking water, and adequate health service. I endorse the suggestion of Federal Health Administration, such as the last statement of the Minister of Health. I think you're aware about this one. Do you have such kind of suggestion of the Minister of Health about Federal Health Administration? Of course, we have the Ministry of Health has administrative structures, and it's not only the National Ministry of Health. So we have the National Ministry of Health, we have the State Ministry of Health, which is also responsible for implementing. We at the national level, our role is really policy guidance and support to the states, but the states are the main implementers of health services. And also we have the county, we have the Boma, so we have all these structures in place, and we really would like to see that each and every state, of course, takes full responsibility to support implementation, which I can see it is happening. Yes. Let me pick some calls. Hello, radio. Hello, radio. Yes, good morning. Yes. The discussion here, Dr. Honorable Harriet, what is the total number of those who have so far received the cholera vaccines, and who are the primary target for these latest vaccines? I think the last part you answered the question already, but the first part you can answer then. Okay, so far we have completed vaccination of about 200,000 people in Renk and in Juba IDP camp. Malakal has about 80,000 doses available in Malakal, and they are supposed to start their vaccination campaign this week. Yes. Hello, radio. Hello. Yes. Firi Salatani Hinabigul, good morning, South Sudan and I radio team. Deng Match live from Nairobi. My question is, all those vaccinations, are they safe? This is a question to you. What qualified South Sudan tube, a virtual land of international organization to focus in with health, food, and etc.? What is the role of the national health sector? Okay, thank you for that question. I will answer you in regards to the vaccine.
These vaccines, we only use WHO pre-qualified vaccine. Being pre-qualified means that it is safe and also effective. Yes. What are the major challenges that facing your ministry in responding to this year cholera outbreak? I think you mentioned about funding. Yes, of course, one of the major challenges is the issue of funding. Secondly, the issue of multi-sectoral coordination of this response. So far, the health sector has really managed to work very hard with its partners, but we see a bit of a slow pick up from the WASH sector, which we are really encouraging them to join us in the response. And thirdly, the issue of knowledge gap at the community also affects our cholera response. Issues related to access to healthcare services is also another challenge. And finally, the healthcare provider information gap has also affected our response, and that's why we have a very high case fatality rate in this cholera outbreak. Yes. Hello, Radio. Yes. Good morning. Good morning, Aladi Awari. Yeah, if you have a quick question about cholera only. Yeah. My question to the issue of cholera. Your name first. To the Undersecretary, right? Your name, yeah. James Dore. James Dore, welcome. Mention my name. Yes. My question is, why is it always in rush if disease occurs this way you come and prepare? Why not preparing before the disease? Because it happens in many cases. You don't have facilities wherever this sickness happens, like side of Unity, Malakal, even part of Juba here. There are no proper health care center. Why not now? Why not before than now? Thank you. Hello, Radio. Yes, you can answer this question of James Dwyer. Yeah, let me answer you, James, in regards to your question on why there is no preparedness. I want to let you know that the Ministry of Health is always prepared, and that's why we have a specific department in the Ministry of Health called the Emergency Preparedness and Response Department. And this department is responsible for surveillance. So the surveillance is the collection of data on weekly basis. And that's why we're able to detect the outbreak early. If we were not prepared, we wouldn't have detected the cholera outbreak as early as possible. And secondly, the issue of having a facility. Cholera is a very specific disease, and that's why when you have an outbreak, that is when you set up the facility where patients are received specialized care. Otherwise, you cannot set up a cholera facility when you do not have patients, because it has a cost implication. Health facilities, yes, health facilities are available, but when there is an outbreak, you cannot use them to manage cases, because it will disrupt the normal services, healthcare services to the people. Thank you. Yes. في رسالة هنا بعربي وده مهم شديد من شاكوزا كيتش من ملكال. قال لي هادي دارين من دكتورة إرشادات للجمهور من خلال آي راديو أي مأكولات ومشروبات يجب تناوله في خلال الموسم بتاع الكوليرا. هو قال موسم في خلال زمن تمرد الكوليرا. يا تؤكل الناس ممكن يأكلوا دكتورة عشان بعد الناس يكونوا كويسين. هو طبعا بالنسبة لأكل first of all شكرا من أجل السؤال بتاعك. وأنا عايز أرشد جنوبيين الساوث سودانيس كلهم. بالنسبة لأكل ممكن تأكل أي نوع من الأكل، لكن المهم فيه شنو؟ أكل لازم يمشي في النار، يعني يتنجد تمام عشان يقدر يقتل الجرثوم بتاع كوليرا. وبالنسبة لطريقة الواحد ممكن يجهز بو أكل لازم يكون بطريقة نظيف. يعني قبل ما تجهز الأكل اتأكد بأنه غسلت إيدينك بصابون وموية نظيف قبل ما تمسك أي أكل قبل ما تأكل. ولازم كل زول يتأكد بأنه لما تخش الحمام وتطلع لازم تغسل إيدينك قبل ما
تهندل any kind يعني أي نوع من الأكل، فده مهم شديد. so من أنواع أكل ما في مشكلة، ممكن تأكل أي حاجة لكن بس تخلي بالك. وأهم رسالة بالذات في سلطات، دايما في شوية كده إهمال لما الناس يجهزوا أكل زي السلطة. فأنا دايما برشد بإنه في أوقات كوليرا واحد يحاول لو ما متأكد من السلطة حاول ابتعد من سلطات because ده أكل ما ماشى في النار. Yes. Dictora, do you think the ongoing cholera outbreak will be contained? In what way? Well, I'm positive it will be contained because our main hope at the moment is the vaccine. So we are grateful that we have started receiving the vaccine, and with this vaccine, we have seen that from our previous experience. We have seen that once the vaccine is administered, immediately the number of cases declines. So with this vaccine, we are confident that it can contain the disease. But for more sustainable and prolonged action to prevent this cholera in the future, we still need to strengthen and put a lot of resources in improving our water and sanitary condition in the country. Yes. There is a message here from Triple A Atem. Galal Hadi, how are you surprised when I heard Undersecretary speak of lethal service that the ministry is delivering. In Mayana Boon, the service we're getting here is from MSF. There is Salam in Triple A Atem. Fili Salatani min Joseph Gumadud Bigul, good morning. I radio listeners, regular writers, callers, and viewers. And to you in the studio, Al Hadi Hawari, and the guests in the studio with you. The question to the guests in the studio, is there any vaccines for cholera pandemic? If is it they're available in the hospital or PSH? Yes, he's asking. I think you answered that one, but you can answer him because I'm sure he did listen to that one. برضو في رسالة من واحد اسمه بول ميان هو بيقول good morning الهادي هواري and all the listeners of iRadio and the guys in the studio. هو قال رسالة حقه ليه قال do you think that the cholera will stop there in the 4 states without reaching 6 states plus 3 administrative area? You need to explain it later if those remaining 6 states plus 3 administrative area are not part of South Sudan. Yes. Okay. Thank you for your questions. First of all, I will start by the first question that says why health services are only given by MSF. I think our role at the national level is really to mobilize and get support for services to be provided at all levels. So regardless of the little resources we are having, we are able to mobilize our partners to support. So for me, this is what we should be appreciative of this support being given by MSF. MSF did not just come alone. It's because we were able to mobilize them to support the areas. Regarding the cholera vaccine is available, and all the locations where we will have the vaccination campaign will be announced for people to access the vaccination services. The vaccination will only be targeting areas which have reported cases that are confirmed positive by culture. So far, we have 3 states and 3 administrative areas which have not yet reported cases. And we cannot administer vaccine as per the regulations, international regulation in those areas because we have limited stockpile of vaccine. And the limited stockpile of vaccine allows us to prioritize the vaccine only to those areas which have been affected by cholera. For the other areas of the country not affected and which are not planned for vaccine at the moment, we will make sure that we put measures to contain the spread of the disease, not to reach the other states. Thank you. Yes, my last question to you, Dr. Harriet, what are the preventive measures and good health practices one should put into consideration to avoid contracting cholera? We have a number of measures. Number one, let us make sure that we drink water which is safe. The water we drink, we should make sure that it is either boiled properly or chlorinated if you have access to chlorine.
or we should drink water from any source that we know it is treated. So water is very important. Secondly, food. We should eat food which is well cooked. Avoid eating cold food, and make sure that when you handle food, you always keep your hands clean. So wash your hands at all time before handling food, and also keep your hands clean. Use clean and water and soap to wash your hands after visiting toilet, and whenever you touch any patient having cholera or a diarrheal disease you are not aware of, make sure that you wash your hands with clean water and soap. And also whenever you touch clothes of somebody who has diarrhea. So these are some simple and basic method you can use to prevent yourself from cholera. Yes, I want you to repeat the same explanation in simple Arabic to our listeners before we end up. Yes. يا مستمعين، أنا عايزة أقول لكم رسالة دي بعربي البسيط. واحد عشان يحمي نفسه من مرض الكوليرا لازم يتأكد بإنه يشرب موية نظيف. ده نمرة واحد. نمرة 2 لازم تتأكد بإنه تغسل يدينك في كل وقت، بالذات لما تزور الحمام، لما تمشي الحمام، وقبل ما تمسك أي أكل اتأكد بإنه إنت غسلت يدينك بموية نظيف وصابون. ولازم تغسل يدينك برضو بموية نظيف وصابون لما تحبش المريض اللي عنده كوليرا، ولا لما تحبش حتى ملابسه لازم تغسل يدينك نظيف. وبرضو المواطنين لازم يتأكد بإنه يعني واحد لو عايز يبرز يمشي في البخانات. احنا ما دايرين open defecation، يعني بالذات الديفيكيشن جنب المحلات فيه مويه برضو مدير، يعني ما كويس، ممكن يسبب انتشار مرض الكوليرا. Thank you so much, Dr. Harry Pasquale Okello. She's the Undersecretary of the National Ministry of Health. شكرا لك كثير. كويس، شكرا دكتور. أنا بقول دكاترة. Thank you so much. Yes, نيابة عن زملائي تشارلز سويتي ولو نيلسون، أنا كنت معكم الهادي حواري. لهنا قابلكم بكرة في يوم جديد وتاريخ جديد. شكرا لكل الناس اللي استمعوا لنا. الآن حيكون في أخبار بالعربي، بس كونوا معنا. Attention. Higher than normal flood levels are predicted this season. Prepare now and stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan, backed by recent surveys with a loyal listener base. Your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balid, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western. مباشر من جوبا على الهواء وعلى إنترنت. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان.
أهلا ومرحبا بكم. ده زمن نشرة الأخبار من إذاعة راديو في جوبا، ولكن بنبدأ بأهم العناوين. أعلنت الحكومة أنه سيتم تخصيص حوالي 700 ألف جرعة من لقاح كوليرا لجوبا، مع توزيع 400 ألف جرعة متبقية في جميع أنحاء ربكونا في ولاية الوحدة ومقاطعة فيجي في جونغلي وعويلة القربية في شمال بحر غزال. من المقرر أن تقدم منطقة الأبية الإدارية نتائج استفتاء لعام 2013 التي أقرها البرلمان المنطقة إلى حكومة الوطنية في جنوب السودان لاعتمادها رسميا. وبتحث منظمة المجتمع المدني القادة السياسيين في جنوب السودان على إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقية السلام اللي تم تنشيطه في عام 2025 وتعزيز التسامح السياسي لتحقيق السلام الدائم. ده كان عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة الإخبارية بيقدم لكم الشيخ شولجي. أعلنت الحكومة أنه سيتم تخصيص حوالي 700 ألف جرعة من لقاح كوليرا لجوبا، مع توزيع 400 ألف جرعة متبقية في جميع أنحاء ربكونا في ولاية الوحدة ومقاطعة فيجي في جونغلي وأويلة القربية في شمال بحر غزال. وأعلنت وكيل وزارة الصحة الدكتورة هاريت باسكوالي أوكيلو الإعلان في أعقاب وصول 1.1 مليون جرعة من لقاح الكوليرا عن طريق الفم تبرع بها التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي امبارح. وأكد الدكتورة هاريت أن اللقاحات سيتم التبرع بها من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي، وأصرت أن حملة التطعيم بتهدف إلى حماية السكان في المناطق المعرضة للخطر بما في ذلك جوبا، ربكونا، فيجي وأويلة القربية. حتى يوم 23 ديسمبر أبلغت جنوب السودان عن إجمالي تراكمي بلغ 9690 حالة إصابة بالكوليرا و147 ألف حالة وفاة. ومع ذلك أشارت الدكتورة فاسكولا إلى أن جميع البيانات قد تعطل بسبب عطلة عيد الميلاد، حيث أظهرت أحداث الأرقام من يوم 25 ديسمبر 449 حالة جديدة و15 حالة وفاة. وعلى الرغم من الطبيعة الواسعة النطاق للتفشي، فقد سلطت الضوء على علامة إيجابية للتحسن في مناطق مثل ملكال والرنج، حيث لاحظ انخفاض في الحالات. وقد وسعت وزارة الصحة جهودها للتوعية لتشمل المقاطعات المتضررة في 7 ولايات بهدف الحد من انتشار الوباء. من المقرر أن تقدم منطقة الأبية الإدارية نتائج استفتاء لعام 2013 والتي أقرها برلمان المنطقة إلى الحكومة الوطنية في جنوب السودان لاعتمادها رسميا. وبيأتي هذا بعد سنوات من الدعوة من قبل مجتمع دينكانغوك لتحديد الوضع النهائي الأبية. ووفقا لوزير الإعلام بالإنابة دين كير ماتير في عام 2024 في يوم 24 شهر 12 2024 أقر المجلس التنفيذي الأبية بالإجماع نتائج استفتاء لعام 2013 والتي قدمتها رسميا المفوضية الأولى لمجتمع أبيه. وفي الشهر الماضي ناشد نائب رئيس الإدارات حكومة جنوب السودان الاعتراف بنتائج الاستفتاء، حيث صوت 99% من دينكانغوك للانضمام إلى جنوب السودان. وعلى الرغم من ذلك امتنع منتدي المحافظين الثامن من الاعتراف علنا بالوضع النهائي للمنطقة المتنازع عليه، بما في ذلك الدعوة إلى اعتماد نتيجة الاستفتاء. وفي كلامه لإذاعة راديو أكد الوزير ماتير إنه اجتماع استثنائي برئاسة كبير الإداريين الدكتور شول دين علاك وافق بالإجماع على نتائج الاستفتاء، وأضاف إنه النتائج ستعرض الآن على مجموعة الحكم ثم على برلمان مجلس الوزراء القومي للاعتماد النهائي. وفي يوم 23 شهر 10 لعام 2013 أعلن زعماء منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها أزمهم على إجراء تصويت من جانب واحد لتقرير ما إذا كانت المنطقة يجب أن تظل جزء من السودان أو تنضم إلى جنوب السودان. وجاءت هذه الخطوة وسط توترات مستمرة بشأن الوضع النهائي الأبيي، حيث طالب كل من السودان وجنوب السودان بالمنطقة بعد استقلال جنوب السودان في عام 2011. وأخيرا حثت منظمة المجتمع المدني الزعماء السياسيين في جنوب السودان على إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاق السلام لإعادة تنشيطه في عام 2025 وتعزيز التسامح لتحديث السلام الدائم.
وفي بيان صحفي صدر في يوم الأحد أكد مركز السلام والدعوة أن السلام أساسي لنمو الأمة وازدهارها واستقرارها. وأبرزت المنظمة أنه بدون سلام والوئام فإن تحقيق القوة السياسية والاستقرار الاقتصادي والتنمية الثقافية سيظل مستحيلا. كما زعمت منظمة المجتمع المدني أن السلام يجب أن يزرع أولا داخل الأفراد قبل أن يتم مشاركته وتعزيزه بشكل فعال في جميع الأمة. وأنذرت المنظمة من أن غالبية السكان فقدوا الثقة في الحكومة الحالية وأسست النخب السياسية على أن تكون صادقة وحقيقية في خدمتها للجمهور. وقدمت منظمة المجتمع المدني عدة توصيات رئيسية للحفاظ على السلام بدءا بضمان رفاهية المواطنين من خلال الخدمة الأساسية مثل الغذاء والتعليم ورعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة والكهرباء والبنية التحتية الموثوقة. كما دعت إلى المزيد من المساواة السياسية والأمن والعدالة لدعم النظام الوطني. وأكد مركز السلام والدعوة أن تعزيز السلام هو مهمة الجميع وشجع جميع المواطنين جنوب السودان على المساهمة في رفاهية الأمة من خلال تعزيز ثقة السلام والتعاون. في خبر الأخير وفي الأخبار العالمية، توفى الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الرجل الذي أعاد تعريف ما يمكن أن يكون عليه ما بعد الرئاسة يوم الأحد وكان عمره 100 سنة. وأكد ابن تشيب كارتر أنه الرئيس السابق توفى في منزله في بلينس حوالي الساعة 3:45 مساء. دخل كارتر الذي عاش أطول من أي رئيس أمريكي آخر رعاية المسنين في بلينس في جورجيا في فبراير 2023 بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى. وأشاد جو بايدن ودونالد ترامب بالرئيس الأمريكي السابق والهائس على جائزة نوبل للسلام جيمي كارتر. ووصف بايدن بأنه رجل مبدأ وإيمان وتواضع، بينما قال ترامب أن جميع الأمريكيين مدينون لكارتر بفضل الامتنان. وارتقى كارتر من مزارع الفول السوداني ليصبح رئيسا في عام 1977 قبل أن يجبر على ترك البيت الأبيض بعد فترة ولاية واحدة مدتها 4 سنوات فقط عندما اختام رونالد ريغان إلى النصر في الانتخابات التالية. وبعد مغادرة البيت الأبيض بنسبة موافقة منخفضة استعاد سمعته من خلال الأمل الإنساني الذي أكسبه جائزة نوبل للسلام. وأخيرا، أمر القائم بأمر رئيس كوريا الجنوبية بإجراء فحص طارئ للسلامة في جميع عمليات الخطوط الجوية في البلاد بعد يوم من مقتل 179 شخص في أخطر حادث تحطم طائرة على أراضيها. واندلعت النيران في طائرة جيجو إير أثناء هبوطها في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها باستثناء الضحيتين. وطلب القائم بأعمال الرئيس شوي سونغ موك من المحققين في الحادث الكشف عن الفور نتائجهم لأسر الضحايا. بكده مستمعينا الأفاضل بنصل وإياكم إلى نهاية نشرة الأخبار من إذاعة راديو في جوبا، ولكن بنرجع نذكركم بأبرز عناوين الأخبار لنواصل فائدتكم الاستماع مرة أخرى. أعلنت حكومة أنه سيتم تخصيص حوالي 700 ألف جرعة من لقاح كوليرا لجوبا، مع توزيع 400 ألف جرعة متبقية في جميع أنحاء روبكونا في ولاية الويدا ومقاطعة بيجي في جونغلي وويلا الغربية في شمال بحر غزال. من المقرر أن تقدم منطقة أبية الإدارية نتائج استفتاء عام 2013 والتي أقرها البرلمان المنطقة إلى الحكومة الوطنية في جنوب السودان لاعتمادها رسميا. وهس منظمة المجتمع المدني القادة السياسيين في جنوب السودان على إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاق السلام اللي تم تنشيطه كلام في عام 2025 لتعزيز التسامح السياسي لتحقيق السلام الدائم. وبكده انتهى نشرة الأخبار من إذاعة راديو في جوبا. لو عندك خبر أو مناسبة أنت داير راديو من له تغطية ممكن ترسل لنا رسالة على رقم التالي 0925 287 870. انت برضه ممكن تتابعنا على منصة اكس تويتر سابقا راديو جوبا كلمة واحدة، أو زيارة موقعنا على الإنترنت www.iradio.rg. ممكن تشارك في قناة راديو اليوتيوب راديو ساوث سودان. نيابة عن غرفة الأخبار والفريق الفني العامل، أنا كنت معكم الشيخ شولجين. واصلوا استماع راديو إنك على جنوب السودان.